ఈరోజు మీకు మ్యాగీతో లడ్డు ఎలానో చేసి చూపిస్తానండి. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మ్యాగీ టూ తీసుకున్నా అండి. టూ తీసుకొని ఇట్లా స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. బెల్లం, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించి పెట్టుకున్నాను నేతిలో. ఇప్పుడు బెల్లం పాకం పట్టుకోవాలండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. బెల్లం పాకం పట్టుకున్నాం. కొద్దిగా వాటర్ పోయాలండి. డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించిన కళాయిలోనే బెల్లం పాకం పట్టానండి. అందుకే అవి డ్రై ఫ్రూట్స్తో చిన్న చిన్న పలుకులు. ఇలాచీ, షుగర్ పౌడర్ అండి. చూసుకోవాలి పాకం వచ్చిందా లేదా. నీళ్ళలో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలండి. అప్పుడు మ్యాగీ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు గిన్నెకి నెయ్యి అప్లై చేసి తడి చేసుకొని లడ్డూలు చుట్టుకోవాలండి. చేయి తడుపుకొని లడ్డూలు చేసుకోవాలండి. కాదు ఎంతో టేస్టీ అయిన మ్యాగీ డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డు అండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. రుచి వంటలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మాస్కులు తప్పక ధరించండి.